معاذ فاؤنڈیشن اسکول میں معاذ انسپائر کا کامیاب انعقاد بتاریخ 27 جنوری بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے 3 بجے تک معاذ فاؤنڈیشن اسکول بلال آباد گلبرگہ میں سائنسی، سماجی و تہذیبی و نمائشی پروگرام معاذ انسپائر کے نام سے منعقد ہوا، جس میں معاذ فاؤنڈیشن اسکول کے طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کے فروغ کے لیے اساتذہ کی سرپرستی میں بہت سارے سائنس کے ورکنگ ماڈلز بنا کر طلبہ و سرپرستان کے سامنے اس کی تفصیل بیان کی۔ اسی طرح سے سماجی و تہذیبی ماڈلز پیش کیے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی جناب عبدالجلیل صاحب CRP، جناب افسر میاں صاحب CRP ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جناب الحاج شرف الدین صاحب چیف ٹرسٹی اور دیگر طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ طلبہ و اساتذہ کی بہترین کارکردگی پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران نے خوشی مسرت کا اظہار کیا۔ طلبہ نے غور سے معاذ انسپائر کے ماڈلز کا مشاہدہ کیا اور معاذ فاؤنڈیشن اسکول کی جانب سے ہونے والی تمام تعلیمی سرگرمیوں کی ستائش کی۔ خوشی و اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مینجمنٹ و صدر معلمہ نسرین بیگم معلمین و معلمات کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر حافظ الطاف حسین صاحب ڈائریکٹر عربی ڈپارٹمنٹ، حافظ عبدالصمد صاحب اور حافظ محبوب صاحب بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہترین کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا، حق دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Maz Inspire. I am Amatullah Tayyiba from class 8 standard. We are here to tell about lightning conductor. During the development of thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downwards. These Thereafter hear the sound. Why? We can see first light, then hear sound. that can cause severe stomach pain, vomiting, infection throughout the body. رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلسرات جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادانی کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزر رہے ہوں گے، بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ of increasing average air temperature near the surface of the earth over the past 1 to 2 centuries. Many climate scientists agree that significant societal economic By Rosalind Franklin in 1953. However, the structure was finally worked out by Weston and Crick in the same year. Such substances is acidic. Example: curd, lemon juice, orange juice, and vinegar taste sour. What is base? It is inside our head. It helps us to learn and remember. In control all other organ of our body. Today we will learn about the different seasons. I will explain you about the winter season. The temperature decreases in winter season and it is very cold. We will learn about the 5 fundamental pillars of Islam. Those are Shahadat, Salah, fasting, Zakat, Hajj. The first is a division machine. Dividend column, quotient, remainder. Dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. I will take one question from this box. Let's learn about air and its properties. What is air? Air is all around us. All living things needs air to live. We cannot see air, but we can feel it. Air contains atmosphere. This is the lowest layer of atmosphere, which expands 7 to 17 kilometers above the ground. All weather changes the atmosphere. Most clouds are seen in the... I have attached this circuit here and you have placed on laser light to keep the LDR in light. But if someone will cross the laser light, the shadow will fall on the laser light and buzzer will... It is a form of energy which enable our eyes to see that object. What is reflection of light? When the ray of light strikes on a polished, put one end of the rod in between 2 bricks and kept burning candle at the other of rod, we observe after few minutes. Roughly size of a fist. The heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called atria and the 2 lower chambers are called ventricles. The passion between the chambers helps to avoid mixing up of blood. the sign for addition. The answer we get after having put the sum.
اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کا ایک جوڑا رکھنے کو کہا. تبھی طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے. نیکسٹ. The different type of magnet are bar magnet, horseshoe magnet, ring magnet, and other shape magnet. Magnet are used. I'm using motor, one pen refill and one tap. Motor consume water in this pipe and water up and down. Triangle, rectangular, square, oval. Thank you. Red, orange, yellow, green, pink. Lion, tiger, cheetah, dinosaur. Ice cream, fruity, noodles, chips. My topic name is Varjabalam. Mass Public School. My topic name is Waffles letter. There, police, postman, fireman. Days of India. National food mango. National face Ranga. National tree banyan tree. National game hockey. National flower lotus. National crunchy root. My topic is top types of plants. Taste apple tea, banana tea, coconut tea. Thank you. Well, drawing, sit, stand, river, sea, well, water pump, five sense organs. Eyes help us to see. Nose help us to smell. Tongue help us to taste. Living thing. Living thing can move. Living thing can grow. Living thing need food and water. Living thing can breathe. Living thing bottle live parts of flat fruit, flower, fruit. Just allow go create that. Written eaten by us. Model is working of lungs. Today I will tell you about lungs. The lungs are the major organ of the respiratory system. Example 140. Water purification is the transition of dirty, harmful, contaminated water into clean, safe water. Always find its sunlight, wine, water or other source. Are those numbers which are divisible by 2? For example, 2, 4, 6, 8 and 10. Thank you. Example 35. 35 has 2 digits. The parts which we can see and touch all external body parts. Hands are all upper limbs and external body parts. We can do transpiration and collection. Evaporation is the first step of water cycle. The sun heats up the water. ರಮೇಶ ದಿಲ್ಲಿದಿಂದ 15ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1931 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. APJ. Today we will learn about energy and its forms. Energy is the ability to do work. Energy makes things move. Energy exists. Being eaten is known as a food chain. A food chain in a grassland ecosystem starts with grasses and goes through grasses. माशाल्लाह इन बच्चों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि इन बच्चों ने, ये स्टूडेंट्स ने अपनी बहुत ही मेहनतें लगाई हैं, बड़ी कोशिशें की हैं. लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के स्कूल के टीचर्स, यहाँ के सर्स और मैनेजमेंट की भी बड़ी मेहनत रही है, जो माशाल्लाह इन बच्चों के पीछे, इन बच्चों के ऊपर बहुत ही मेहनतें कर रही हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है इन बच्चों की काबिलियत को देखकर कि ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर जो रखे गए हैं, इससे बच्चों के अंदर की जो बोल्डनेस है, स्टेज फियर है, उनको उसकी आदत हो जाएगी. और इंशाअल्लाह ये बच्चे, आज के हमारे जो बच्चे हैं, कल इनका इंशाअल्लाह फ्यूचर मुस्तकबिल ब्राइट होगा. और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे और उसका जो भी मॉडल्स कोई भी बनाए बहुत अच्छे बने. इस्लामिक मॉडल भी है और मैथ्स हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जीबिशन रखे से परफॉर्म कर रहे अच्छा. बच्चे प्रिपेयर भी बहुत अच्छा करें. इसके पीछे टीचर्स की बहुत मेहनत है और पेरेंट्स की भी है. मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं ये भी. तो थैंक यू once again. And I congratulate all the staff members of Mass Public School that they have arranged so nice and so grateful event today.
that they are inspiring our children so that they can do every good thing and they can achieve everything they want in their future life. Thank you once again. Thank you one and all. है यहाँ पर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कराएं ज़्यादा से ज़्यादा. आज यहाँ पर साइंस फेयर भी रखा गया है. माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है स्टूडेंट्स का. टीचर्स की मेहनत बहुत रंग लाई है. यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होके अपना बेस्ट दे रहे हैं. That's all credit goes to HM ma'am and teachers because students can't learn anything without teachers. So I'm very happy because today's function is also success, I think. Thank you. اور اس کے علاوہ یہاں پر حفظ اکیڈمی بھی قائم کی گئی ہے اور یہاں طلباء کو جو ہے حفظ بھی کرایا جاتا ہے. دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے. اور یہاں پر آج طلباء نے جو بھی ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, جو بھی اپنے سائنسی جو بھی اوزار یہاں پر بنا کر پیش کیے ہیں, یقیناً دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنی محنت سے جو ہے تیاری کی ہے. It is a very good step for the Mass Public Education School here also, and I am very thankful for them that they had given me a chance to talk on this one, and may I see soon that in the future also they should conduct such experiments and exhibitions in the school to cope up with the children's knowledge. Thank you one and all.